I, Shri Vishal Pal, Faculty of Bondole Junior College Chemistry Department, welcome you to the very first video lecture on chemistry. Students, we the teachers of Bondole are very much excited to meet the fresh new minds of HS first year who will be joining us shortly, isn't it? Azir ei video to ami discuss korim what is chemistry. Okay, what is chemistry, what is its importance, what is its scope. So jikono bikhoy bostu era amar jodi day to day life or jodi relation na thake eta ei bikhoy bostu to bai subject matter to amar kane difficult hoye pore. But believe me, my dear students, chemistry is such a branch of science which plays a very critical or very essential role in our day to day activities. Okay, azir ei video to ami ebila kotha discuss korim. But before that, before starting the lecture, before starting discussing regarding chemistry, I have prepared an introductory video for you. Okay, let us go through that video. Students, let us come back to my tiny board where we will discuss properly and in simple manner যে chemistry কি হয় বহুত simple way আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম. Okay, কোনোবাই যদি সুধে তোমাক কি chemistry কি হয়, what is chemistry, you can answer in 3 words like chemistry is study of matter.
Okay, কিন্তু আমি যদি কৈ দিও chemistry study of matter, it is absolutely correct. Okay, absolutely correct, but it becomes difficult for us to understand. Okay, now there is much more complex definition also. You see, chemistry, here one definition I have written for you, that chemistry is that branch of science which deals with properties, composition and structure of elements and compounds and how they change with respect to various factors. Okay, so chemistry কি বুজিব হলে you just look around yourself. তোমালোকৰ চাৰিওফালে কি আছে ভালছে চোৱাচোন এবাৰ তোমালোকৰ চাৰিওফালে কি আছে তোমালোকে দেখা পাবা লিভিং থিংস তোমালোকে দেখা পাব পাৰা কিছুমান লিভিং থিংস লাইক তোমালোকৰ কোনবা পাৰসন ইন্ডিভিজুয়াল দেখা পাব পাৰা নন লিভিং থিংস দেখা পাব পাৰা তোমালোকে সলিড লিকুইড গ্যাস এনি কাইন্ড অফ থিং দেখা পাব পাৰা কিছুমান বস্তু ভিজিবল হয় কিছুমান বস্তু ইনভিজিবল হয় believe me my dear students chemistry is involved in your room or in and around you completely. Okay, now the question comes whether chemistry is limited to your little room only or what. No, chemistry is not limited to your room only. You see, tomaloke ratipua hole the first thing which you do is you brush your teeth. Tateo chemistry involved hoise the toothpaste which you use is a base, that is chemistry. Day to day life tomaloke din to ji kono activity kora chemistry protect to jaga involved hoye ase anki tomaloke rati jetia huar pisotu jetia rest loi থকা তেতিয়াও তোমালোকৰ বডি আমাৰ বডি লিভিং অৰ্গানিজমছৰ বডি chemical role বা chemistry role বহুত essential. Okay, now you see not only living organisms like us, even microorganisms also. Okay, like germs, like bacteria, like this covid virus. Okay, covid virus er jodi analysis koribo lage covid virus tar pattern to bujibo lage tar jodi vaccine olabo lage tak ami study koribo lagibo. What is virus? Virus is such a thing which is directly not visible with our naked eyes, isn't it? Ami nishopore dekha na pao. So ibilakoro study ibilakoro bostu bilakot involve hoye ase our chemistry. You see, chemistry eta line to bole chemistry amar earthor inner jonto core ase crust mental core, isn't it? earthor jonto core ase ei core pora start kori play amar whole universe of chemistry involvement ase. Okay, the scope of chemistry is so vast, it starts from the inner core of earth, you can say, and it will end up to the whole extent of the whole horizon or range of our universe. Okay, clear? Now let us discuss this mighty branch of science called chemistry has also some inner branches. Let us discuss and try to understand what are these inner branches are. Okay, Okay, my dear students, let us try and understand what are the branches of chemistry so that তোমালোকে এটা ভাল আইডিয়া পাই যোৱা যে আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কেমিষ্ট্ৰি কিতাপত কি বিষয় বস্তু আমি ষ্টাডি কৰিব ওলাইছোঁ. কি ফাৰ্ষ্ট যোনটো ব্ৰাঞ্চ কেমিষ্ট্ৰি এইটো হয় এনালিটিকেল কেমিষ্ট্ৰি. এনালিটিকেল কেমিষ্ট্ৰি আমাক এনালাইজ কৰিব হেল্প কৰে যে যিকোনো এটা চেম্পল এটাত তাৰ ভিতৰত কি কি কেমিকেল কম্পনেণ্টছ থাকিব পাৰে, কি কি এলিমেণ্ট থাকিব পাৰে. অ'কে, এইবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমাক কোনটো ছেক্টৰে হেল্প কৰে, এনালিটিকেল কেমিষ্ট্ৰি আমাক এইটো ছেক্টৰৰ লগত ডিল কৰে. এটা এক্সাম্পল যেনিবা স্পৰ্টছ পাৰ্চন, স্পৰ্টছ প্লেয়াৰবিলাক, ফুটবল বা ক্ৰিকেট বা যিকোনো স্পৰ্টছ প্লেয়াৰবিলাক যিকোনো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ খেলা শুৰু হোৱাৰ আগতে সিহঁতৰ টেষ্টিং কৰোৱা হয়, বডি টেষ্টিং. অ'কে, সিহঁতৰ ইউৰিন চেম্পলছবিলাকত ড্ৰাগছৰ প্ৰেজেঞ্চ আছে নে নাই এইবিলাক টেষ্টিং কৰোৱা হয়. চ' এইবিলাকৰ কাম, এইবিলাকৰ ডিটেইলছ কোনটো ছেক্টৰৰ লগত জড়িত, এনালিটিকেল কেমিষ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত. আৰু এটা এক্সাম্পল যেনিবা এটা 1 কাপ অফ কফি, উই হেভ এ কাপ অফ কফি, ইন দেট কাপ অফ কফি হাউ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ কেফেইন ইজ প্ৰেজেণ্ট. অ'কে, এইটো আইডেণ্টিফাই কৰোঁতে হেল্প কৰে. অ'কে, so this is what analytical chemistry is. I can give you one more example, like you see an এচিডটো ষ্ট্ৰং হয় নে উইক হয় এইটোও আইডেণ্টিফাই, এইটোও ডিটাৰমাইন কৰিবৰ কাৰণে কোনে হেল্প কৰে, আমাক এনালিটিকেল কেমিষ্ট্ৰি ব্ৰাঞ্চটোৱে হেল্প কৰে. অ'কে, I hope you have understood. Now let's move on to another sector called biochemistry. Okay, in biochemistry you see biochemistry কি ষ্টাডি কৰে, এটা লিভিং অৰ্গেনিজমৰ ভিতৰত কেনেকুৱা টাইপৰ কেমিকেল প্ৰচেছেছ চলি আছে, এই কেমিকেল প্ৰচেছেছৰ লিংকেজ কেনেকুৱা, বণ্ডিং কেনেকুৱা, বিগিন কেনেকৈ হৈছে, কাৰ লগত কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব, তাৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা, এইবিলাক ষ্টাডি কৰিব হেল্প কৰে.
বৰ্তমান আমি এটা পেণ্ডেমিকৰ মাজেদি গৈ আছোঁ এণ্ড উই ভেৰি ৱেল ন' দ্য পেণ্ডেমিক ইজ কজড বিকজ অফ দ্য COVID-19 অ'কে ন এই ক'ভিড ভাইৰাছ এই কৰোণা ভাইৰাছ বা ক'ভিড ভাইৰাছ এই ক'ভিড ভাইৰাছটোৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা এইটো ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ যে আমি এণ্টিড'ট বা ভেকচিন ওলাম এইটো ভেকচিন ওলোৱাবৰ কাৰণে আমি তাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা কেনেকৈ সি মুভ কৰে কাৰ লগত কেনেকুৱা টাইপৰ ৰিয়েক্ট কৰিব তাক কেনেকৈ আমি ৰখাব পাৰোঁ অ'কে চ' অল দিছ ষ্টাডি all this kind of disease, all this kind of germs related studies, all this kind of hormonal changes inside a living being or living thing, okay, all these things is involved in biochemistry. Right now health sector or karone amar biochemistry okay plays a very important role, so you have got a plenty of scope in this branch. Okay, let us move on to our next branch which we have is organic chemistry. You very well know organic sabji, organic hetu ami huniye pai thaku, isn't it? Organic mane ki? See, organic basically means involvement of carbon compounds or hydrocarbons. আমি কাৰ্বনৰ বিষয়ে ক্লাছ 10ত তোমালোকে পঢ়িছা যে এটা সেপাৰেট চেপ্টাৰ আছিলে এলকিন এলকাইনছ অ'কে অল দিছ থিংছ হোৱাট অৰ্গেনিক য'ত কাৰ্বন থাকিব য'ত হাইড্ৰ'কাৰ্বন থাকিব এইবিলাক হয় অৰ্গেনিক চ' অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ডিলছ উইথ অল দিছ কাইণ্ড অফ থিংছ ফৰ এক্সাম্পল পেট্ৰ'কেমিকেল মানে ফুৱেল পেট্ৰল হওক ডিজেল হওক এইবিলাক কোনে ডিল কৰে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিত ডিল কৰে food additives, drugs, then the photosynthesis process to sobe jane leaf green plants photosynthesis process okay so hormonal changes at the body pitor kenekwa medicine manufacture all these things okay kone help kore organic chemistry amak etu sector help kore. Let us move on to our next branch which is inorganic chemistry. Would you like to know how we synthesize gold or how we obtain gold or diamond or minerals from earth? If you want to know, then you have to read or go through this branch of chemistry which is inorganic chemistry. So inorganic mane kak bujhaise inorganic mane amar periodic table or almost all elements except carbon and hydrocarbon. Okay, thik ase clear? Now let us move on to our next branch of chemistry which is physical chemistry. Okay, physical chemistry involves you see the behavior okay the behavioral study বা চেঞ্জেছ এটা মেটাৰ মানে তো বুজিব মেটাৰৰ ভিতৰত কেনেকুৱা টাইপৰ চেঞ্জেছ আহে আমি ছাপ'জ টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াই দিলোঁ টেম্পাৰেচাৰ বঢ়ালে আমাৰ লিকুইডে কেনেকুৱা টাইপৰ বিহেভ কৰিব অ'কে বা গেছে কেনেকুৱা টাইপৰ বিহেভ কৰিব বা আইচ ফ্ল' মেল্ট হ'ব নে নহয় প্ৰেছাৰ বঢ়াই দিলে কি হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ ফ্ৰিকশ্যন অ'কে অল দিছ কাইণ্ড অফ থিংছ আৰ ষ্টাডিড ইন দিছ ব্ৰাঞ্চ অফ কেমিষ্ট্ৰি ক্লিয়াৰ. Then the last which we have is nuclear chemistry. You see, nuclear chemistry বহুতে এইটো ভাবে যে এইটো ৰেডিঅ' এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত নো nuclear chemistry is a bigger branch okay very big branch which involves the study of the nuclear changes এটা এটমৰ যদি কাৰোবাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তাৰ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কেনেকুৱা টাইপৰ চেঞ্জেছ আহে এইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে ফৰ এক্সাম্পল চোৱা যেনিবা আমি কাৰ্বনৰ আমি নৰ্মেল যোনটো কাৰ্বন ডেইলি লাইফত পোৱা যায় বা ইউজ কৰোঁ সেইটো হয় কাৰ্বন 12 অ'কে মেক্সিমাম পাৰ্চেণ্টেজ কাৰ থাকে কাৰ্বন 12ৰ বাট কাৰ্বন 12ৰো বাহিৰে কাৰ্বন 13 আছে 14 আছে ইউৰেনিয়াম 234ৰ বাহিৰে ইউৰেনিয়াম 235 আছে 236 আছে চ' সিহঁতৰ কেনেকুৱা টাইপৰ চেঞ্জেছ আহিল আৰু তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা এটমিক বমৰ কথা অ'কে চ' অল দিছ কাইণ্ড অফ টপিকছ তোমাৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন ছানত কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন হৈ আছে যাৰ কাৰণে আমি ছানলাইট পাই আছোঁ হিট পাই আছোঁ চ' অল দিছ ব্ৰাঞ্চেছ জিঅ'লজিষ্টে কেনেকুৱা কাম কৰে এটা স্পেচত আমাৰ যে মেটেৰিয়েলছবিলাক আছে সেই স্পেচৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক ষ্টাডি চ' চব এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰ আণ্ডাৰত পৰে নিউক্লিয়াৰ কেমিষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত পৰে হোপফুলি তোমালোকে এই 6 ব্ৰাঞ্চেছ অফ কেমিষ্ট্ৰি বুজি পাইছা. Hopefully, my dear students, you have got the general idea regarding what is science. Yeah, scope kenekwa, kiman important role he play kore amar dainon jibanot, isn't it? Now, if we talk about career options or job opportunities or job profiles, kenekwa type or tomaloke profession can choose koribo pariba.
You see, in science, all the branches of science are equally important, all the subjects are equally important, and all of them are interlinked. Okay? But I can say with full confidence that chemistry is the only branch of science which has got widest scope. Okay, you can mark my words, which has got widest scope for careers, okay, or for job profiles. Okay, now regarding career, as we are discussing regarding career, our respected principals from Dr. Pranajyoti sir has already published a video on the career options which you will get after 10+2. If anybody has not watched that video, please you can go through that by clicking on the I button above. Okay. Now, ইমান বিলাক যে তোমালোকে career options দেখা পাইছা after if you choose science, if you go through the science stream, you ইমান বিলাক যে তোমালোকে career options দেখা পাইছা, এই টার্গেট টু হে career option টু তোমালোকে যে গ্র্যাব কৰিব বিচাৰিবা, সেই গ্র্যাব কৰা টাইমত তোমালোকৰ সবচে এসেনশিয়াল যোনটো কমন কনসেপ্ট টু লাগিব, এটো হ'ব কেমিস্ট্রি। You see, after 10+2, okay, তোমার final HS 12 class 12 loke subject combinations, all the subjects you will give equal importance. Don't neglect any subject. Okay, you give equal importance to all the subjects. Please do not close your doors. Okay, keep your doors open. After you pass out class 12, then you can choose which path to go. যেতিয়া তোমালোকে চুজ কৰা টাইম আহিব 10th পাস কৰা 12th পাস কৰাৰ পিছত, তেতিয়া তোমালোকে দেখা পাবা যে all the career options depend on subject combinations. Subject combination, by subject combination I mean PCM or PCB. ইয়াৰে পৰা wide spread হ'ব, spider web নিচিনা wide spread হ'ব, okay, job profile বিলাক বা pathways বিলাক, clear? So my dear students, keep in mind always যে তোমালোকে chemistry concept to যিকোনো pathway গলেও তোমালোকৰ দৰকাৰ পৰিব। Chemistry concept is simple, at the same time it is also complex. Okay, now it is my responsibility to make those complex substances simple and then provide it to you. Clear? So students, with this let's wrap up our session for today. Since you have taken up science as your stream in class 11th, okay, remember one thing: keep your mind always curious and never stop questioning. Thank you.